The Haredim like to have more influence over Eretz Yisrael through government, through politics. How about through the army, through enlistment and service in the army to decide how to fight, what to fight? זה אומר שהחרדים מנסים להשפיע בפוליטיקה, בדרך החבר כנסת שלהם לדוגמה, בכמה מקומות אחרות בארץ, אבל למה לא גם לנסות להשפיע בצה"ל, להיות חלק של צה"ל, להשפיע כמו שעושים בכנסת או... הציבור החרדי לא בא להשפיע ולשלוט בכל מקום במדינת ישראל. רגע, he's saying that he's clarifying that the Haredi community is not looking to control or rule in any aspect of Israel. Right. הציבור החרדי לא רוצה לכפות אורח חיים על מישהו שלא רוצה לחיות בו. הציבור החרדי רוצה לשמר אורח חיים, לשמר את מדינת ישראל יהודית, כפי שהיה בסטטוס קוו, כפי שבן גוריון כונן את הממשלה הראשונה עם קום המדינה. זה מה שהציבור החרדי רוצה, לשמר אורח חיים, לשמר סטטוס קוו. He's saying that the Haredim are not looking to force Torah observance on anyone else, but what they are, the thing that they are concerned about on all spheres, I assume is what he's saying, is that they should preserve, that they can preserve the light of Torah amongst themselves, and he sees that as being achieved through the maintenance of the status quo that was set in motion by David Ben Gurion, the first Prime Minister of Israel, who gave a limited exemptions to full-time studies of the Torah, and he's saying that through that Israel is kept as a Jewish state, but they're not looking to force anyone to change their way of living in any way. In other words, they're trying to not serve. הוא רוצה לדעת, אז אתם רוצים לא להתגייס בכלל? זה המטרה? הציבור החרדי מאמין שבאמצעות לימוד התורה אפשר להגן על המדינה. באותה נשימה הציבור החרדי אומר בצורה הכי ברורה שמי שלא לומד תורה, ויש רבים כאלה שילכו להתגייס לצבא ולתרום למדינה באותה מידה שכל צעיר חילוני תורם למדינה. ואנחנו רואים בעשור האחרון עלייה משמעותית בהתגייסות לצה"ל, והעלייה המשמעותית הזו באה מקרב אנשים שלא לומדים תורה, שלא מסוגלים ללמוד כל היום. אבל באופן כללי הציבור החרדי מאמין שמי שלומד תורה תורם למדינה ועל ביטחונה. Saying that from the Haredi perspective, full-time Torah study is giving to the state and guarding the Jewish character of the state and guarding the state of Israel as much as army service. But again, but therefore, if a Haredi student does not want to learn full-time, then he should go into the army, just like any other Israeli. But again, he's saying that, on the other hand, those who stay in full-time Torah learning from the Haredi perspective, that is doing a service to the people of Israel and the state of Israel. Mm-hmm. Is there any awareness? Maybe carry on. Is there any awareness that you may be depriving young men from learning a trade? הוא אומר האם יש הבנה שאולי כשעושים את זה אתם מונעים? preventing? They're preventing. כן, זה מונעים? כן, מונעים לצעירים ללכת לעבוד, ללמוד, כן, ללמוד איזושהי עבודה. שכחתי את המילה. מקצוע, כן. In electronics? כן, באלקטרוניקה, בכל מיני נושאים. In computers? כן. אין שום קשר אין שום קשר רעיוני באי התגייסות לצה"ל ולימוד התורה ללכת וללמוד מקצוע. He's saying there's no connection, like no ideological, no intellectual connection between not going into the army and choosing to learn Torah on the one hand and getting a trade
and learning a trade on the other hand. הציבור החרדי מחנכים את הציבור החרדי לפרנס את הבית, לכלכל את הבית. יש אנשים שלומדים תורה מבוקר עד ערב, וגם אותם אנשים שלומדים תורה מבוקר עד ערב מחויבים לפרנס את הבית. מפרנסים את הבית בצמצום, אבל מפרנסים את הבית. האישה יוצאת לעבוד, אבל אין שום ערך עליון בלא לעבוד. ההפך הוא הנכון. התורה מחייבת על פרנסת הבית. הגבר אמון על כלכלת הבית היהודי, וזה אחד מיסודות היהדות, ולכן אני לא רואה שום קשר בין בעיית הצבא, מה שנקרא, שהמדינה דורשת תרומה מהציבור החרדי בסוגיית הצבא, לסוגיית העבודה. Okay, it's a long one, so I'm going to have to... he's saying that... I'm going to slightly paraphrase, but what he's saying is that the fact that they choose to learn full-time... The value of full-time learning, the fact that that's championed in the Haredi community, does not in any way mean that does not equate to championing the idea of not working. Quite on the contrary, saying that Torah values say that the man must somehow earn a living and support his family. And people do support their families, even if they do it on a small budget, on a tight budget, they're still supporting their family. Either the woman goes out to work or the man finds some kind of way, saying that there are people who, not all Haredim is saying learn full-time and don't have any kind of wage, and even those who do find a way to sustain their families, like I said, whether it's by the woman going out to work or by the husband earning some kind of wage of some sort. He's saying again, there's no connection between, and he's saying they're not rejecting the idea of working, they're not saying that you should not work, but rather that shouldn't be forced to. No, that even through the lifestyle that they are leading at the moment, they're not trying to reject work. Yeah. He's saying that they find ways to support their families, but there's no connection, he's saying, between that and an army service. כל הדיבורים על כך שהחרדים לא עובדים, החרדים נשענים על תקציבים מהמדינה, הדיבורים האלה לא נכונים, לא מדויקים בלשון המעטה. החרדים עובדים, מכלכלים את הבית. He's saying that the whole discourse that says that the Haredim are harming or weight on the economy or somehow sucking out the economy, it's incorrect, and they are contributing to their families and sustaining their families. It's not correct to say that they are somehow leeching off the economy or whatever. Aren't many taking social benefits? Economic benefits? הם לא לוקחים כסף מהמדינה, למשפחות שלהם. benefits, אני לא יודע מה זה benefits. They're getting government checks. קצבאות ילדים? כן. הם לוקחים כמו כל אזרחי המדינה. every citizen. לא מעבר, ברור שאם לחרדי יש 2 ילדים, אז הוא מקבל על 2 ילדים. אם יש לו 5, אז הוא מקבל על 5. אין שום ערך עליון להגדיל את המשפחה כדי לקבל תקציב גדול יותר, כי זה מגוחך, כי מדובר על שקלים בודדים. He's saying basically that first of all they get the same amount as everyone else. They're not getting preferential treatment when it comes to receiving benefits, and also saying there's no kind of scheme to have loads of children or to be really rich, because what he's saying is that the benefits at the moment are you're talking about a few shekels. It's not something which it doesn't work like that, basically. What he's saying. And I think we need to cut because I need to go. Okay. Great. Just finally, one question about the Neturei Karta. Okay.